Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Jai Sri Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you all for attending the today class. Okay. Before starting the class, I would like I need your prayers to me because I'm not qualified to sit here to speak about few words about Krishna Katha. But as per the instruction from Venudari Prabhuji and Paramananda Prabhuji, I have taken this opportunity to speak some words about Krishna Katha. And it's only my purification. If any words spoken by me wrongly or knowingly, unknowingly, please forgive me. Thank you very much again. Hare Krishna. So Prabhu చెప్తున్నారు. ప్రభుకి ఇక్కడ వ్యాసాసం జరుగుతున్న అర్హత లేదు. స్వామి కేవలం మీరు గురువు యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ వెనుదారి ప్రభు తర్వాత పరమానంద ప్రభు యొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ వల్ల ఇక్కడ వ్యాసాసం జరుగుతున్నారు. సో కేవలం తప్పులు ఉంటే క్షమించమని అడుగుతున్నారు. తర్వాత అందరూ మీ ప్రేయర్స్ అందరూ కావాలని కోరుకుంటున్నారు. కృష్ణ కథ చెప్పడం వల్ల పరస్పరం ప్యూరిఫై అవుతారు. సో తను ప్యూరిఫై చేసుకోవడానికి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. సో అందుకోసం అందరి ప్రేయర్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. Now we'll start Mangalacharam. Om Ajnanaatimirandasya Gnananjanashalakaya Chakshurunitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupam Tatamahyam Tadapi Swapadantikam Vandeham Sri Guru Syutapadakamadam Sri Guru Vaishnavancha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Datta Jeevanam Sadvaitam Savadutam Parijayana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lita Sri Visakancha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyasya Kripa Sindhu Yevacha Patitana Pavanobhyo Vaishnavyo Namo Namah. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Brunda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Today's sloka is first canto, 15th chapter, 41 verse. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vacham Juhava Manasi. Vacham Juhava Manasi. Tat Prana Itare Chatam. Tat Prana Itare Chatam. Mritva Apanam Sotsargam. Mritva Apanam Sotsargam. Tam Panchatve He Ajohavit. Tam Panchatve He Ajohavit. Vacham Juhava Manasi. Tat Prana Itare Chatam. Ritva Apanam Sotsargam. Tam Panchatve He Ajohatit. Vacham Nidana Manasi. Tat Prana Itare Chatam. Vidva Apanam Sotsargam.
tam panchatve vacham juhava manasi tat prana itare Rutva apana sotargam tam panchatvehe yajohavit vacham juhava manasi tat prane itare chatam mrit apana sotargam tam panchatve yajohavit mata vacham juhava manasi tat prana itare chatam mrit prana apare chatam tam panchatvehe yajohavit Vacham juhava manasi tat prana hitare chatam tat prana pana sosargam tam panchatve ajohavit Vacham juhava manasi tat prana hitare chatam Dritva pana sosargam tam panchatve itaro Vacham juhava manasi tat prana hitare chatam tat prana sosargam word to word meaning vacham speeches juhava relinquished manasi into the mind tat prana mind into breathing itarecha other senses tam into that ritvu into the death apanam breathing sa utsargam with all dedication tam that panchatve into the body made of 5 elements he certainly ajohavit amalgamated it translation and purport by this divine grace AC Bhakti Vedanta Srila Prabhupada Sajay Srila Prabhupada translation then he amalgamated all the sense organs into the mind then the mind into life into breathing his total existence into the embodiment of 5 elements and his body into the death then as pure itself he became free from the material conception of life purport Maharaja Yudhishthira like his brother Arjuna began to concentrate and gradually became freed from all material bondage. First, he concentrated all the actions of the senses and amalgamated them into mind. Or in other words, he turned his mind toward the transcendental service of the Lord. He prayed that since all material activities are performed by the mind in terms of actions and reactions of the material senses, and since he was going back to Godhead, the mind would wind up its material activities and be turned towards the transcendental service to the Lord. There was no longer as need for material activities. Actually, the activities of the mind cannot be stopped, for they are the reflections of the eternal soul. But the quality of the activities can be changed from matter to the transcendental service of the Lord. The material color of the mind is changed when washes it from contaminations of light breathing and thereby frees it from the contamination of repeated birth and death and the situates in the pure spiritual life. All is manifested by the temporary embodiment of the material body, which is a production of the mind at the time of death. And if the mind is purified by practice of devotional and transcendental loving service to the Lord and is constantly engaged in the service of the lotus feet of the Lord, there is no more chance of minds producing another material body after death. It will be freed from absorption in material contamination. The pure soul will be able to return home back to Godhead.
Jai Sri Prabhupada. Hare Krishna. This verse is completely described in yogic practice. Okay, this verse is you need to understand this verse in yoga practice. How you have to do this yoga practice, you should understand this. So ఏం చెప్తున్నాడు ఈ వర్స్, మనం యోగా ప్రాక్టీస్, మనం యోగా పద్ధతి ఉన్నాయి కదా, యోగా పద్ధతి ఏ విధంగా చేయాలి దాని గురించి ఈ వర్క్ చెప్తాను. And also, if you see this chapter itself, the Pandavas' timely retirement. సో ఈ మనం చర్చించుకున్నాం కదా 15వ చాప్టర్. సో పాండవులు ఏ విధంగా తన అంత్యదశని ఏ విధంగా చేసుకుంటారు, ఏ విధంగా వాళ్ళు వాళ్ళ మెటీరియల్ యాక్టివిటీస్ నుంచి ఏ విధంగా దాన్ని తొలగించుకుంటారు. When Krishna went back to his abode after wind up all his pastimes, as soon as Pandavas listened this, they also immediately gave up all the material activities and went back to Godhead. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడు తన నిజాన్ని తెలుసుకున్నాడు పాండవులు తెలుసుకుంటూ, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ప్రాపంచిక విషయాలన్నింటినీ పక్కన పెట్టేసి, సో వాళ్ళ రాజ్యం అవన్నీ ఇంకా పక్కన పెట్టేసి, సో వాళ్ళు ఇంకా చివరికి ఇంకా దీన్ని వదిలేసి వాళ్ళ వేరే వాళ్ళకి అప్పగించేసి వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతారు అనమాట, వివరించుకుంటారు ఆ మెటీరియల్ యాక్టివిటీస్. Here, the timely retirement means for each and every living entity should retire from the material activities and focus ourselves to the God, go back to Godhead. How to go back to Godhead? సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన మానవ జీవితంలో సో ఒక సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత, అంటే మనకు ఉన్నాయి కదా బ్రహ్మచర్యం తర్వాత గృహస్థాశ్రమం తర్వాత వానప్రస్థం. సో ఆ గృహస్థాశ్రమం ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం అన్నింటినీ ఇంకొకరికి సో బాధ్యతలు వాళ్ళకి అప్పగించేసి మనము ఆ విధుల నుంచి తప్పించుకొని తర్వాత ఉత్తమ గమ్యస్థానానికి చెందిన విధంగా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. And here, at the time of death, we should not struck anywhere, not to get attracted to the material world so much. ఎప్పుడైతే మనము మరణమయం ఆత్మైనప్పుడు, సో మనం దేనికి మనం ఆత్మైనప్పుడు దాని మనకి ఇది కావాలి అది కావాలి దానిపైన ఉండకూడదు. But we are doing many things at that and also we are thinking many activities at the time of death. కానీ మనము ఈ ప్రపంచంలో చూసామంటే చాలా మనసు మేము వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి ఇంకా నాకు చేయలేదు, అది చేయలేదు, ఇంకా ఇది పెండింగ్ ఉంది, ఇంకా అది ఇంకా నేను కంప్లీట్ చేయలేదు అయితే యోచన చేస్తుంటారు. And also if you see in natural scenarios, we are thinking about his family members at the time of death, thinking of his wealth, what we have created, and thinking of activities which was not performed yet. All things we are thinking at the time of death. గమనించారంటే ఎవరన్నా మీరు ఆల్మోస్ట్ మరణ సమయంలో ఉండే వారిని మీరు ఎప్పుడన్నా మీట్ అయ్యారండి. సో ఇప్పుడు డాక్టర్ చెప్పేస్తారు ఒకవేళ పోస్ట్ స్టేజ్ క్యాన్సర్, ఫిఫ్త్ స్టేజ్ క్యాన్సర్, ఇంకా ఎక్కువ రోజులు అతను బతకడు అనేసి ఒకవేళ వాళ్ళ పరామర్శించడానికి వెళ్ళారనుకోండి, అప్పుడు ఇంకా అతను చెప్తాడు అనమాట, నేను ఇంకా ఏం సాధించలేదు, నాకు ఇంకా పిల్లలు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు, లేకపోతే ఇంకా ఈ అసెట్స్ అన్ని కూడా ఈ ఆకుని కూడా ఏ విధంగా చేసేది. అప్పుడు కూడా మనం అదే విధంగా ఆలోచించినప్పుడు మనం ఇంకా మనకు ఆసన్నమైనము కూడా ప్రపంచ విషయంలో ఆ విధంగా అందరూ ఆలోచిస్తుంటారు. We should not think in that way. Okay, always Prabhupada says in this verse, when sufficient energy is there in the body, that is the time for retirement. చెప్తున్నారంటే ఏం చెప్తున్నారంటే మనం ఆ విధంగా చేయకూడదు. సో ఎప్పుడైతే మన దేహంలో శక్తి ఉంటుందో అప్పుడే మనము మరణాన్ని సంసిద్ధంగా కావాలి. If you see in Kali Yuga, that is a different situation, but we have a solution also here. We'll discuss in further. మనం ఇప్పుడు కలియుగంలో చూసామంటే గమనించండి ఎలా ఉన్నాయి జనాలు, లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు వాళ్ళు ఇంకా దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ మనకు ఈ శాస్త్రాల ప్రకారము దానికి సొల్యూషన్ అనేది ఉంది. సొల్యూషన్ ఏమంటారు? పరిష్కారం అనేది మన శాస్త్రంలో ఉంది. Okay. If you see in Dwapara Yuga, okay, at the time the kings are always do the retirement timely basis. ఇప్పుడు గమనించాలంటే ద్వాపర యుగంలో ఇంకా వాళ్ళకి శక్తి ఒంట్లో ఉంది. కానీ ఎప్పుడైతే భగవద్ధామానికి చేరుకున్నారో ఆ విధంగా ఎప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ విధులన్నింటినీ వేరే వాళ్ళకి అప్పగించేసి దానిపైన ఏ విధమైన అటాచ్మెంట్ లేకుండా బయటకు వెళ్ళిపోతారు అనమాట. సో అన్ని వేరే వాళ్ళకి అప్పగించేసి ఆ విధంగా ద్వాపర యుగంలో చిన్నగా జరుగుతూ ఉంది అనమాట. In Vedic culture,
if you see, the Pandavas still have sufficient energy to rule the kingdom, but even though they give up the throne to their grandson Parikshit Maharaj and give up all the material activities and went back to the Godhead. సో ఇక్కడ గమనించామంటే ఎప్పుడైతే భగవంతుడు తన నిజాన్ని చేరుకున్నాడని తెలిసిన తక్షణము పాండవులు, సో వాళ్ళకి ఇంకా రాజ్యం పరిపాలించే శక్తి ఉంది, కానీ సో ఆ రాజ్యభారాన్ని అంతటి తన మనవడైన పరీక్షిత్ మహారాజుకి అప్పగించేసి వాళ్ళకు ఉన్నా కూడా వెళ్ళిపోయారు. Not only Pandavas, not only Yudhishthira Maharaj, most of the Kshatriyas and Brahmanas, usually when the children is grown up, okay, immediately they will give up the material attraction, they give up all the material activities and they look for the higher attraction. సో మనం గమనించామంటే వాళ్ళు ఈ కాదు బ్రాహ్మణ వాళ్ళ యొక్క వచ్చిన తర్వాత వానప్రస్థానికి వెళ్ళే సమయం వచ్చినప్పుడు, సో వాళ్ళు అన్నింటినీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి అంటే పేర్లు ఉండే వాళ్ళకి అప్పగించేసి వాళ్ళ విధుల నుంచి వాళ్ళు తప్పుకుంటారు అన్నమాట. Okay, this is not possible. Okay, but it can be happen if the child is grown up from childhood onwards. If you do these activities, then only it is possible. సో మామూలుగా అయితే ఈ కలియుగంలో ఇది చాలా కష్టం అవుతుంది, కానీ కష్టతరం అవుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఒక చిన్న పిల్లవాడు చిన్నప్పటి నుంచి చక్కగా సో ట్రైన్ అవుతాడు, సో ఎప్పుడు ట్రైనింగ్ తీసుకుంటాడు చక్కగా, అంటే తన విద్యాకాలము తర్వాత ఏ విధంగా అతను ఎదుగుతాడో అలాంటి వాళ్ళకి పాజిబిలిటీ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఖచ్చితంగా అవుతుంది. Because attraction for material activities or material facilities, it's not so easy to give up. ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆస్తుల పట్ల దీనిపైన దాని వ్యామోహం మొదలంటే కాదనమాట. And also it's not a just philosophy to follow so easily and naturally. సో మనం చెప్పినంత మాత్రము ఇది చాలా సులభంగా అనుసరిస్తారంటే కుదరదు, చాలా కష్టం. But there is a solution. There is a possibility to give up only when the sufficient transcendental knowledge and perform spiritual activities, then only we can able to give up. సో ఎప్పుడైతే మనం చక్కగా భక్తి జీవితంలో మన జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటామో, తర్వాత ఎప్పుడైతే మనం చక్కగా భక్తి చేస్తామో అప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచం పట్ల విషయాల పట్ల మనం ఎప్పుడు మోహం చెందమన్నమాట. That's why this verse is described in practice of yogic practice. Yoga practice means controlling of 5 kinds of air within the body. సో అందుకే ఈ వర్స్ లో యోగా ప్రాక్టీస్ యోగ పద్ధతి వివరిస్తారు. ఏ విధంగా 5 పద్ధతులు ఉన్నాయి యోగ పద్ధతులు, 5 పద్ధతులు గురించి ఏ విధంగా మనకి కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. These 5 kinds of air within the body is called prana, apana, vyana, samana and udana. సో మనకు 5 రకాలమైన వాయువులు ఉన్నాయి. సో ప్రాణవాయువు, అపాన వాయువు, సమాన వాయువు, సో అలా ఉదాన. సో ఈ 5 వాయువుల్ని కంట్రోల్ చేసేదన్నమాట ఈ యోగా పద్ధతి. Who are practicing this 5 kinds of air within the body, that person is called as yogis. ఎవరైతే ఈ 5 పద్ధతుల్ని, ఈ 5 వాయువుల్ని సో చక్కగా నియంత్రించుకోగలుగుతాడో అతన్ని యోగి అంటారు. Here this yogi then control the soul, and also the soul is floating in this different air. సో ఈ యోగి అనేవాడు సో ఆత్మని కంట్రోల్ చేయగలుగుతాడు. సో ఆత్మని కంట్రోల్ చేయగలుగుతాడు. ఆ ఆత్మ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ 5 పంచ వాయువులలో పంచ ప్రాణాలు అంటాం కదా, ఆ పంచ ప్రాణాలు తేలుతా ఉంటుంది. Now we will learn how to travel this soul from at the time of death for the yogis. సో మనం ఇప్పుడు ఈ మరణ సమయంలో ఆ యోగుల యొక్క ఆత్మ ఏ విధంగా బయటకు వెళ్తుంది మనం చర్చిస్తాం. Here the soul will travel from rectum to abdomen, abdomen to heart, the heart to collarbone, and then collarbone to palate. సో ఇప్పుడు మన రెక్టం నుంచి అబ్డామన్ అంటే మూలాధార చక్రం అంటారు కదా, మూలాధారం నుంచి ఇక్కడికి నాభి దగ్గరికి వస్తుంది, నాభి దగ్గర నుంచి చెస్ట్ దగ్గరికి వస్తుంది, చెస్ట్ దగ్గర నుంచి గొంతు దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడ గొంతు దగ్గర నుంచి బ్రహ్మరంధ్రం అంటారు, ఇక్కడికి వెళ్తుంది. Then who will bring the soul from here? They to get one hole and get from the out of that. సో ఇక్కడ బ్రహ్మరంధ్రం, ఈ బ్రహ్మరంధ్రం నుంచి కోలు బయట యోగి ఆ విధంగా అతను
చక్కగా అభ్యాసం చేస్తారు. సో ఏ విధంగా ఒక్కొక్క స్టేజ్ నుంచి వచ్చి అంత ప్యూరిఫై అయిన తర్వాత ఈ బ్రహ్మానందం నుంచి బయట. So that yogi can go wherever as per their desire. సో ఆ విధంగా ఆ యోగి యోగం చేస్తుంటాడు. అతను తన సోల్ ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చో తను నిర్ణయించుకుంటాడు. But nowadays, that yogi either he can go to the spiritual world, or if he likes, he can transfer himself to higher planetary system also. సో ఆ యోగి అనేవాడు ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళొచ్చు, లేదా అతను అనుకుంటే ఇంకా మంచి ఉన్నత లోకాలకు కూడా వెళ్ళచ్చు. This is called yogic practice. But the situation is different here in Kali Yuga. Here, man dies under the obligation of material laws. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. the beauty of yoga. ఎక్కడ మనకు ఇష్టమైనా కూడా హరే కృష్ణ అవుతుంది, సంతోషమైనా కూడా హరే కృష్ణ అవుతుంది. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు ప్రకృతి నియమాల ప్రకారం. సో మెటీరియల్ లాస్ అంటే నియమాలు, ప్రకృతి నియమాల ప్రకారం మన సమయము ఖచ్చితంగా Material laws. మెటీరియల్ లాస్ ప్రకారం మరణం అనేది రానే వస్తుంది. In Kali Yuga, if you see, a man dies, how they are very difficult to sustain his life in this age. Here, man will die. It's very difficult to sustain in this age. We'll see. Now we are seeing if the wealth is there, means will go to the hospital at the time of death. We'll keep ICU, ventilators. So with that support, we are able to sustain life. Okay, that is not a glorious death as per the Vedic culture is telling. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మామూలుగా ఇప్పుడు మనకు బాగా డబ్బులు ఉన్నాయనుకోండి, మరణ సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు హాస్పిటల్ పరిగెత్తేసి అక్కడ ఐసీయూలో కానీ వెంటిలేటర్ పెడతారు. ఇంత ఫోర్స్ఫుల్ గా మన బ్రీతింగ్ ఇంకా బ్రీతింగ్ తీసుకోలేని పరిస్థితుల్లో కూడా వెంటిలేటర్ పెడతారు. వెంటిలేటర్ పెట్టిన తర్వాత చివరికి ఇంకా వెంటిలేటర్ కూడా సపోర్ట్ చేయకపోతే ఇంకా అప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తారు అనమాట. సో శాస్త్రం ప్రకారము ఆ విధమైన మరణము మంచిది కాదు, ఉన్నతమైనది కాదు. Here, the death also is how to die also is given in the scriptures in Bhagavad Gita 8.6. Yam yam vapi smaran bhavam tajante kalevaram tam tam yeveti kaunteya sada tad bhava bhavitaha. సో ఇక్కడ భగవద్గీతలో మన మరణ సమయాన్ని ఏ విధంగా మనం ఏ భావంలో ఉండాలి మరణ సమయాన్ని అది కూడా చెప్పబడింది. In this verse, we can learn at the time of death, whatever you are remembering, that body only will come for the next life. సో ఇది ఎంత చక్కగా చెప్పబడిందంటే, సో మనం మన సమయంలో ఏ భావంలో ఉంటాము, నెక్స్ట్ మన ఇంకొక దేహం తీసుకునేటప్పుడు మనకు అలాంటి భావన కావాల్సిన దేహమే మనకు దొరుకుతుంది. సో for example, Bharata Maharaj, he always thinking at the time of death about deed. Next life also he became deed. సో ఇది చక్కటి ఉదాహరణ చెప్పుకోవచ్చు. భరత మహారాజు మన సమయంలో సో అతనికి తెలుసుకున్న జీవిత గురించి ఎక్కువ ఆలోచించేవాడు అనమాట. సో ఆ జీవిత గురించి ఆలోచిస్తా తన దేహాన్ని వదిలేశాడు. ఎప్పుడైతే తన దేహాన్ని జీవిత గురించి ఆలోచిస్తూ వదిలాడంటే ఆ జీవిత భావనలో ఉన్నాడు కాబట్టి నెక్స్ట్ జన్మలో అతనికి మనసు జన్మ దేహాన్ని లభించింది. And also in Shastras, what bhava we should leave our body also is given in Bhagavad Gita 8.5. సో మనము ఇంకొకటి ఏ భావంలో, సో భగవద్గీతలో ఇంకొకటి ఏ భావంలో నువ్వు బాడీ మన సమయంలో వదలాలి, బాడీ ఏ విధంగా ఏ భావంలో ఉండాలి ఇది కూడా anta kale cha mayeva smaran mukti kalevaram yah prayati samad bhavam yati nasti tra samsayah. సో 8.5
అంతికాదేశ మనం విద్యార్థి సో మనం మన సమయంలో ఏ విధమైన భావంలో మనము ఉండాలి. Here, in this verse, we can understand at the time of leaving the body, very peacefully by remembering the Lord, remembering the glories of the Lord, always devotion to the Lord. In this mood, we should leave the body. సో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే మనము మన సమయం ఆసనమైనప్పుడు ఖచ్చితంగా మనము భగవంతుడి గురించి, భగవంతుడి లీలల గురించి, భగవంతుడి మనం చేసిన సర్వీస్ గురించి well trained, and also they have well practiced the yoga. Okay, not attached to the body, any power or property or wealth or any administration. Always they attack to the higher goal. సో హిందూ పూర్వకాలంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళ దేనికి భౌతిక విషయాల పట్ల అంత ఆసక్తి కలగచ్చేవాళ్ళు కానీ వాళ్ళకున్న పదవులకు, తర్వాత వాళ్ళకున్న ఆస్తులకు కానీ, వాళ్ళకున్న ఫ్యామిలీ గురించి కానీ, సో దేని గురించి కూడా పట్టించుకునే వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఎప్పుడు తెలుసు అనమాట, ఇది టెంపరరీ, ఇది శాశ్వతం కాదు. ఏది శాశ్వతమో దాని గురించి చక్కగా ఆలోచించేవారు. సో దాని గురించి చక్కగా అదే విధంగా వాళ్ళకి అభ్యాసం లభించేది అనమాట గురువు దగ్గర. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు చక్కగా ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు. When time comes, we should reach the feet of the Lord, leaving the body according to the wish. సో ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడి ఆదర్శాన్ని తీసుకోవాలి. If you see example Pandavas and Bhishma Deva, okay. మనం ఎగ్జాంపుల్ చక్కగా పాండవులు కానీ భీష్మ దేవుడు కానీ వీళ్ళు చక్కగా దాన్ని పాటించారు. If you see the Bhishma Deva has got this benediction from his father Santan Maharaj. సో ఇక్కడ గమనించాలంటే భీష్మ దేవుడు వాళ్ళ తండ్రి దగ్గర నుంచి వరం పొందుతాడు అన్నమాట. How this benediction has come, because Santan Maharaj was attracted to the young girl Satyavati. సో ఇది ఏ విధంగా తనకి వరం లభించిందంటే వాళ్ళ నాన్నగారు సంతన మహారాజు సత్యవతిని చూసి మోహిస్తాడు. Then he want to marry Satyavati. సో అప్పుడు సత్యవతిని పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటాడు. As a Kshatriya, he not required to ask the permission, but as a king, he went to the Satyavati father, approached to for marriage. సో మామూలుగా ఒక రాజు అనేవాడు ఈ గురి పర్మిషన్ కాదు, పెళ్లి చేసుకోవాలని పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన లేదు. అది ఇక్కడ సత్యవతి వాళ్ళ నాన్నగారి పర్మిషన్ తీసుకుంటాడు. Here, Satyavati father, Santan Maharaj approached to the Satyavati father, and a proposal has given, okay, for marriage. సో అప్పుడు సంత మహారాజు సత్యవతి వాళ్ళ నాన్నగారికి వెళ్ళి సో ఈ దాని గురించి చెప్పాడనమాట, పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. Then Satyavati father has not agreed. సో అప్పుడు సత్యవతి వాళ్ళ నాన్నగారు దానికి ఒప్పుకోడు. Because you already have a grown-up child. If you marry my daughter, their sons will become a maid servants. సో ఇప్పుడు ఎందుకు ఒప్పుకోడు అంటే ఆల్రెడీ ఒక కొడుకు ఉన్నాడు. ఆ కొడుకు వల్ల ఇప్పుడు నేను నా కూతురు చేస్తే తర్వాత మనకి సంతానానికి అతనికి ఒక కేవలం సేవకులు అవుతారు, కానీ రాజు కాలేదు. Here, Bhishma Deva is so much affectionate to his father. సో భీష్మదేవుడికి వాళ్ళ తండ్రి గారు చాలా ఇష్టం. He understand his desire. Then he went to the Satyavati father and approached about his marriage. సో ఎప్పుడైతే మనకి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఉన్న ఆశ తెలుస్తుంది. సో వాళ్ళకి ఇట్లా సత్యవతి వాళ్ళ నాన్నగారికి వెళ్ళారు, వాళ్ళ నాన్నగారికి విధంగా కండిషన్ పెట్టారు. Even though Satyavati father did not agree. సో అప్పుడు భీష్మదేవుడు చెప్తాడు కదా, అయినప్పుడు వాళ్ళ నాన్న ఒప్పుకోవడం. Then Bhishma Deva asked why. భీష్మదేవుడు అడుగుతాడు ఎందుకు. Here, then Satyavati father, you already grown up, okay, you will become a king. సో నువ్వు ఎందుకు మా నాన్నగారికి మీరు నీ తండ్రిని అంటే నీ కూతురు ఇవ్వరు వస్తే ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్రెడీ పెద్దవాడిగా ఉన్నావు సో అనేది చెప్పాడు. నువ్వే రాజు అవుతావు. In this case, this is the problem means then I will not become a king. సో ఒకవేళ ఇదే పరిష్కారం ఇదే నీ ప్రాబ్లం అయితే కదా, సో పరిష్కారం వచ్చి నేను రాజుగా ఉండను. Even though Satyavati father did not agree for that cause also.
You may not become the king, but your son will become a king. సో నువ్వు రాజుగా కాకపోవచ్చు కానీ నీ కొడుకు నీకు పెళ్లి సంతానం కలిగినప్పుడు సో వాళ్ళు మన రాజు అవుతారు ఎందుకంటే నువ్వు పెద్ద కొడుకు కొడుకు మన రాజు అవుతారు కాబట్టి. So then he said, the Bhishmadeva said that, okay, this is the cause, means then I will not marry in my lifetime. సో అప్పుడు దీనికి పరిష్కారం వచ్చి ఇదే నీ ప్రాబ్లం అయితే ఇదే నీ కండిషన్ అయితే నేను నా జీవితంలో పెళ్లి చేసుకోను. Then finally Satyavati father accepted this marriage and agreed also. సో ఎప్పుడైతే భీష్ముడు ఆ ప్రతిజ్ఞ తీసుకుంటాడో నేను జీవితంలో ప్రదేశం చేసుకోవాలి అప్పుడు సత్యవతి వాళ్ళ నాన్నగారు పెళ్లి ప్రపోజల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. Here this Santanu Maharaju, okay, Bhishmadeva fulfilled his desire. So, and also not only fulfill his his father desire, he also satisfied his sense gratification also. సో ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో వాళ్ళ నాన్న కోరిక తీర్చాడు, తర్వాత అదొకటే కాకుండా తన ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకున్నాడు. To fulfill his father sense gratification, he gave up his own sense gratification. సో వాళ్ళ నాన్నగారి కోరికను తీర్చడానికి సో తన ఇంద్రియాలని కూడా చక్కగా నియంత్రించాడు. Then Bhishmadeva father said, you have taken a very stern decision, and also this decision is very severe also. సో నువ్వు చాలా నిర్ణయం చాలా కఠినమైన నిర్ణయం సో చాలా కఠినమైన నిర్ణయం. Then after his listening his desire, then he has given his benediction to his son. ఎప్పుడైతే ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నాడో దానికి అతను చాలా సంతోషించి సో భీష్మదేవుడికి వరాన్ని ఇస్తాడు. What is the desire in sense? When as per the desire, his death will come. సో ఏమైనా అంటే నీకు ఎప్పుడు నీ ఇచ్చ మరణం అనేది సో నీకు ఎప్పుడు ఇచ్చ ఉంటుందో అప్పుడు నీకు మరణం సంభవిస్తుంది. In the Vedic culture, we'll call as this is a yoga process. సో వేదిక్ కల్చర్ లో వేదిక్ దీన్ని యోగా ప్రాసెస్ అంటారు. యోగి కూడా చక్కగా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ దాన్ని ఎప్పుడు మరణ సమయంలో ఎప్పుడు దేహం త్యాగం చేసి చాలా చక్కగా వేగి ఉంటాడు. But in Kali Yuga, doing this yogic practice is very difficult. సో మన కలియుగంలో మాత్రం ఆ యోగా ప్రాక్టీస్ చాలా కష్టమైనది. In Krishna is explained in Bhagavad Gita 15.7, Mamai Vamso Jivaloke Jivabhuta Sanatanaha Manasastra Prikutani Karshati. మనకు 16వ అధ్యాయం 7వ శ్లోకంలో సో మమై వంశ జీవలోక జీవభూత సనాతన మనస్సుని ప్రకృతాని కర్షతి గురించి చెప్తారు భగవద్గీత. In this verse, what we understand here, it's very difficult and very struggling very hard with these 5-6 senses. సో ఈ శ్లోకంలో ఏం అర్థమవుతుందంటే ఈ కలియుగంలో ప్రతి ఒక్క జీవి కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశాలు తర్వాత ప్రతి ఒక్క అంశ కూడా ఈ 6 సో ఇంద్రియాలు ప్లస్ మనసుతో కలిగి ఈ 6 ఇంద్రియాలతో చాలా కష్టపడుతున్నారు. In Kali Yuga nowadays we are doing yoga that is only for the improve our good health, to enjoy our material life only. సో మన కలియుగంలో చూస్తారంటే చాలా మంది యోగా చేస్తున్నారు, అది కేవలం మన ఆరోగ్యాన్ని బాగుపరచుకోవడానికి మాత్రమే, but not to withdraw our senses into the mind and focus on God. సో కానీ ఆ యోగా చేయడం వల్ల మనము ఈ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుని తర్వాత భగవంతుడి పైన మన మనసుని లగ్నం చేసేది కాదు. This kind of yoga is to withdraw senses very difficult nowadays. ఈ కలియుగంలో చాలా that is also explained in the Bhagavatham 1.123 sloka. సో ఇది కూడా కేవలం భాగవతంలో 1.1 ఫస్ట్ Bruhi Yogeshwara Krishna Brahmane Dharma Varmani Swayam Kastam Adunopita Dharma Kamasaranam. So what is understand from this sloka is the Sri Krishna is the absolute truth and also he is the master of all mystic powers. So
శ్రీకృష్ణుడే అన్ని ఇంద్రియాలకు అధిపతి. And Krishna went back his about after wind up of all his wind up of all his pastimes. సో భగవంతుడు తన యజ్ఞానికి తన లీలని చేసిన తర్వాత బలరాముడు తిరిగి వెళ్ళాడు. Now please tell us to whom the religious principle have gone for shelter. సో అప్పుడు ముందు భగవంతుడు తన యజ్ఞానికి వెళ్ళినప్పుడు సో ఈ ధర్మం అనేది ఎవరిని ఆశ్రయించింది. Now Krishna has also gone back and his devotees also gone back. Now who will take care of dharma? సో ఇప్పుడు కృష్ణుడు తన యజ్ఞానికి వెళ్ళిపోయారు. కృష్ణుడితో పాటు భక్తులు కూడా యజ్ఞానికి వెళ్ళిపోయారు. సో ఇప్పుడు ధర్మ ఎవరిని ఆశ్రయం తీసుకోవాలి. Now Kali Yuga entered. This is the concern of sages as they are our well wishers. సో వాళ్ళు కలియుగం ఎప్పుడైతే కలియుగము ప్రారంభమైందో అక్కడున్న మునులు వాళ్ళందరికీ కూడా సో యోచన అనమాట ఏ విధంగా ఏంటి మనకి. సో ఇప్పుడు కలియుగంలో వాళ్ళకి ఇప్పుడు భగవంతుడు వెళ్ళిపోయాడు, భగవంతుడు భక్తులు వెళ్ళిపోయారు, వాళ్ళకి ఆశ్రయం దేని తీసుకోవాలి, సో వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళు సర్వైవ్ అవుతారు అనేసి బాగుపడతారు అనేది వాళ్ళ కన్సర్న్ అనమాట. Now the Sukadeva Goswami Asuta Goma also said whether we should take shelter in meditation or yoga. సో they said no. This is also explained in the Bhagavatham 1.2.6. సో ఇది కూడా మనకి భాగవతంలో దేనిపైన మనం మనసుని లగ్నం చేయాలని కూడా తెగబడింది. Sarai pumso parodharma yato bhakti adokshate ahayitaki aparahita vyayatma suprasiddhate. సో ఇది చక్కగా చెప్పేది భాగవతంలో. సవై పుంస పరోధర్మో యతో భక్తి అదోక్షతే ahayitaki aparahita vyayatma suprasiddhate. In this verse, what we can understand here, there are two types of margas. సో మనము ఈ వర్షం తీసుకుంటే కదా రెండు రకాలైన మార్గాలు మనకు పోలేదు. One is pravarti marga and the second one is nivarti marga. సో రెండు మార్గాలు ఒకటి ప్రవృత్తి మార్గము, ఇంకొకటి నివృత్తి మార్గం. Pravarti marga means the path of sense enjoyment. ప్రవృత్తి మార్గం అంటే మన ఇంద్రియాల భోగం వైపు నడిపించడం. And this also is inferior complex and inferior. సో ఈ ఇంద్రియాలని భోగాల వైపు నడిపించడానికి అంత మంచి పద్ధతి కాదు, చిన్న ఉన్నతమైన పద్ధతి కాదు. And material existence also is temporary. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం చూసామంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పోసుకుంది, కొన్ని రోజులు ఉంటుంది, మనం వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది శాశ్వతం కాదు. It's also full of miseries. సో మనం గమనించామంటే ప్రతి ఒక్క దుఃఖం అనేది ఉంటుంది ఈ భౌతిక ప్రపంచం. And nivarti marga is a path of renunciation. సో ఈ నివృత్తి మార్గం అనేది వైరాగ్యం తీసుకుంటారు. Here the path of sacrifice for the supreme cause is superior. సో దాని ఇక్కడ మనము ప్రతి ఒక్కటి మన భగవంతుడి కోసం చేస్తాం. సో ఇది నివృత్తి మార్గం కన్నా ప్రకృతి మార్గం కన్నా ఉత్తమమైనది. Here such devotional service must be, how the devotional service should be here is unmotivated and uninterrupted. సో భగవంతుడి సేవ చేసేటప్పుడు దానికి ఏ విధమైన కోరికలు బంధనాలు ఉండకూడదు. నాకు ఇది ఇస్తే నేను చేస్తాను, ఆ విధంగా మనం ఏ కోరికలు కోరకూడదు. సో మనం ఏ విధంగా తల్లి పిల్లవాడి సేవ చేస్తామో ఆ విధంగా. Here always we should satisfy the Lord. సో మనకి కేవలం ఒకే ఒక కోరిక ఉండాలి, భగవంతుని తృప్తిపరచాలి, సంతృప్తిపరచాలి. And also there is a practical devotion service to the Lord, and one more process is given nicely explained by the sages. సో ఇంకొక పద్ధతిలో చక్కగా భక్తి మార్గం ఏ విధంగా చేయాలి కూడా మన ఋషులు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. Srunutam swakata Krishna punya sravanam kirtanaha yadi yantostu abhadrani vidunoti swata satam. సో ప్రధాన కృష్ణ పుణ్య శ్రవణ కీర్తన హృదయస్థుడు అభద్రాన్ని విధునోది Here in this verse, the Sri Krishna is the personality of Godhead, who is Paramatma. In every heart he is available, and also he will take care of his truthful devotees,
and also it cleanses the desire of material enjoyment from the heart of the devotees. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ శ్లోకంలో చక్కగా చెప్పేది, సో ఎవరైతే భగవంతుడికి కథ వింటారో వాళ్ళ భగవంతుడు వాళ్ళ హృదయంలో ఉన్న అన్ని కర్మకాలను కూడా చక్కగా తీసేస్తారు. The only process recommended for this age is Bhakti Yoga. సో ఈ కలియుగంలో మనకు కేవలం ఒకే ఒక పద్ధతి ఉంది, అది ఏంటంటే భక్తి యోగా మాత్రమే. That is Sunutam Swataha Krishna. దాన్ని సునుతాం సునుతాం కృష్ణ అంటారు. Always we should hear the glories of the Lord, not any other kind of meditation which help in this age of Kali. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ కలియుగంలో సో ఇంకా భక్తి మార్గం తప్పించి ఇంకా ఏ మార్గము మీకు లేదు. There are some other process like yajna, yaga. They have some effects, but yogic process also have that more than that effects. సో మనకి డిఫరెంట్ పాత్రలు ఉన్నాయి, యజ్ఞాలు యాగాలు. సో ఆ యజ్ఞాలు యాగాల కన్నా యోగా పద్ధతి ఉత్తమమైనది. For this, always we should do Hare Krishna chanting, always with the association of devotees, doing deity worship and book readings. Everything we should develop through the devotional service. సో జీవన ఉత్తమమైనది మనకు భక్తి సేవ. సో అందరి భక్తుల సాంగత్యము, తర్వాత భగవంతుడి సేవ, భక్తులతో సాంగత్యము, భగవంతుడి సేవ, భగవంతుడి గురించి వినడము, భగవంతుడి కీర్తించడము, ఇవన్నీ కూడా భక్తి మార్గంలో భక్తి మార్గంలో. Here, yoga is defined as a controlling of senses to unite with the Supreme Lord. సో యోగా అంటే మన ఇంద్రియాలను చక్కగా నిగ్రహించుకొని భగవంతుడు. If you're not able to control your senses, the whole thing is waste. సో ఎప్పుడైతే మన ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోలేకపోతే మన జీవితంతా వృధా అయిపోతుంది. Therefore, the consciousness is always depends on the senses, purifying the senses. సో అందుకోసమే మనము మన చైతన్యం ఏ విధంగా ఉండాలి, మన ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకునే విధంగా. సో నిగ్రహించుకొని తర్వాత విధంగా ఉండాలి. If you see, the spirit soul is eternal, the senses also eternal. సో ఇప్పుడు మనం గమనించామంటే ఈ ఆత్మ అనేది శాశ్వతము. సో ఆత్మ ఏదో బాడీ, దానికి ఒక ఇంద్రియాలు ఉంటాయి, అది కూడా శాశ్వతమైనట్లే. You cannot stop the activities of the senses. సో దాన్ని ఆ ఇంద్రియాల పనుల్ని మనము ఆపలేము. If you see one of the example of Vishwamitra Muni, he went to Himalayas, he has to do some yoga, meditation, all those things. He tried, but at the time of when beautiful woman has come, Menaka, automatically his eyes open and see automatically his bangles of the Apsara. Then he stopped this meditation. సో ఇక్కడ గమనించామంటే విశ్వామిత్రుడు గొప్ప యోగి. సో అలాంటి వాడు హిమాలయంలో పోయి తపస్సు చేస్తుంటే ఇంద్రియాలు నిగ్రహించుకోలేదు. అంటే ఇంద్రియాలు నిగ్రహం అనేది ఎంత కష్టమైన. సో అతను పోయి యోగా ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉంటే, సో ఎప్పుడు మేనకు వచ్చి తన ఏజెన్స్ వినిపిస్తుందో ఇమీడియట్ గా అతను పని తెచ్చేస్తాడు అనమాట. సో అలాంటి వాడిపై ఇంద్రియాలు నిగ్రహించుకోలేకపోతాడు. Such a yogi is not able to practice, but what about in Kali Yuga for us? అంతటి గొప్ప యోగి విశ్వామిత్ర మహాముని అంట వాడే ఇంద్రియాలు నిగ్రహించుకోలేకపోతే మనం కలియుగంలో ఉండే మనము ఎంత అనేది ప్రశ్న. Senses are not so controlled artificially. They are like a venomous serpents, attack at any time. సో ఈ ఇంద్రియాలకి చాలా ఎలాంటి శతత్వాలంట. శతత్వాలు ఎప్పుడు ఆ టైంలో స్టార్ట్ చేస్తుంది, ఏ ఇంద్రియం స్టార్ట్ చేస్తుందో మనకే తెలియదు. But in Kali Yuga, it's very difficult to practice yoga. But if you are practicing from childhood, if kids or child, if sent for a Gurukul, practicing brahmacharya, might be it is possible. సో ఈ కలియుగంలో చాలా కష్టతరమైనది. కానీ ఎప్పుడైతే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి చక్కగా గురుకులకు వెళ్ళి బ్రహ్మచర్యం పాటించడము, తర్వాత ఆ విధంగా అన్ని చక్కగా ట్రైన్ చేస్తాము, అప్పుడు కూడా కొంచెం పాజిబిలిటీ ఉంది. చాలా కష్టతరం. That is also explained in Bhagavatham 2.59. Vishaya vinavartante nivartante dineha rasavarjam rasopesyam param drishtva nivartante. సో ఇది కూడా చక్కగా భగవద్గీతలో 2.5
శ్లోకంలో చెప్పబడింది. 2.59 నివర్తంతే రసవర్జం రసోపస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తంతే. Naturally, if you taste the higher taste, always you should give the lower taste. సో మనము చాలా చక్కగా మనం మన జీవితంలో కూడా గమనించాలి. మనకి మంచి దొరికితే ఇంకొక దారిలో తక్కువ ఉంది కానీ వదిలేస్తాం. సో మనం ఇప్పుడు సాలరీ మంచి సాలరీ వస్తుందంటే ఇంకే జాబ్ చేస్తాం కదా. Here I would like to say one of the story which has happened live incident. సో ఇక్కడ ప్రభు ఒక నిజమైన జరిగిన యథార్థమైన గురించి చెప్తాను. The boy name is Haridas. He is in Mumbai. సో పిల్లవాడి పేరు హరిదాస్ అన్నమాట. ముంబైలో. His age is 12 years. సో అతనికి 12 సంవత్సరాలు. He doesn't have parents. He is independent. సో అతనికి తల్లిదండ్రులు లేరు అన్నమాట. Yeah, to survive his life, he is always go to the streets. He do some other works like luggage carrying and also washing the cars. Other things he will do it for survival. సో అతను తన బతకడానికి సో అట్లా కారు నుంచి ఉంటాయి కదా, ఆ విధంగా కారులో నుంచి కారుని క్లీన్ చేయడం అదంతా చేసుకొని తను సర్వైవల్ చేస్తున్నాడు. Sometimes the job, if other work is not there, he will steal the money from people also. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా తను డబ్బులు సంపాదించలేకపోయాడో తన దొంగతనాలు. In that case, here at the time of stealing, the police caught him and put into the jail. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా దొంగతనాలు స్టార్ట్ చేశాడో అప్పుడు ఆ పోలీసులు పట్టుకొని జైల్లో వేశారు. Then he thinks that okay, now I am very happy. I got shelter. I got 3 times food. Everything. I am very happy. He thought. సో అప్పుడు అనుకున్నాడు నాకు షెల్టర్ దొరికింది, నేను ఈరోజు షెల్టర్ లేదు, ఫుడ్ లేదు, షెల్టర్ దొరికింది, ఫుడ్ దొరికింది, అన్ని దొరికింది. He became a habit that one. సో అప్పుడు దాన్ని whenever he release, again he will steal something, again he will come back to the jail. సో ఎప్పుడైతే తనకి బయట జైలు నుంచి బయటపడతాను తర్వాత మళ్ళీ one day in jail, normally they will not keep in jail, right? They will give some other works to do his routine, right? Here one day the jailer has given some cleaning the dustbins. సో మామూలుగా జైల్లో పెట్టిన వాళ్ళు ఊరికే వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు కదా, సో ఏదో ఒక పని చేయిస్తారు. ఒక రోజు జైలరు అతనికి అన్ని డస్ట్బిన్ క్లీన్ చేసి పని ఇచ్చారు. In one of the dustbin, he saw the magazine of Back to Godhead. సో అప్పుడు ఆ బ్యాక్ టు గాడ్ ఒక డస్ట్బిన్ లో బ్యాక్ టు గాడ్ మ్యాగజైన్ అన్ని కనబడింది. On the top of the magazine, Prabhupada is wearing the gold watch. సో మ్యాగజైన్ లో ప్రభుపాద వచ్చి గోల్డ్ వాచ్ ని పట్టుకున్నారు. Okay, now this boy is very inquisitive. Always he'll keep some targets. Okay, I want to do this, I want to do this. సో పిల్లవాడు ఎలా ఉండేవాడంటే ఎప్పుడు మనం గోల్ సెట్ చేయాలి, నేను ఇది చేయాలి, ఇది చేయాలి, ఇది చేయాలి. After releasing from the jail, directly on the top of the magazine, he saw the address. He went to that location. సో అది దర్శనము. సో మ్యాగజైన్ మ్యాగజైన్ లో ఎక్కడ అడ్రస్ కనబడిందో అడ్రస్ వెళ్తాడన్నమాట. రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత initially keeping ISKCON, before ISKCON, there is a Prabhupada staying in one apartment. He went there. సో అప్పుడు ఇంకా ISKCON క్రియేట్ చేయకమన్నమాట. సో ప్రభుపాద ఒక అపార్ట్మెంట్ వెళ్ళాడు. When the boy reaches to the apartment, they said, now this place is vacant. They moved to the Juhu. సో అప్పుడు అబ్బాయి పిల్లవాడు ఇప్పుడు ఖాళీ చేసి వాళ్ళు జుహు వెళ్ళిపోయారు. Then after he went to Juhu, he approached to the temple president. సో అప్పుడు జుహు దగ్గరికి then he told all those things. Oh, I am a thief. Now I am became a disciple of Prabhupada. Then he joined in that association also. సో now I want to see the Prabhupada. Then they said the Prabhupada is traveling. He will come in coming days. సో ప్రభుపాద ఇప్పుడు లేరు, తర్వాత వస్తారు. In a few months over, this boy is all daily chanting all the association of devotees. He will do all the deity worship, everything he is doing. సో
అతను చక్కగా భగవంతుడి సేవ తర్వాత శాంతి చేయడం తర్వాత భక్తుల Then he heard the news, Prabhupada is coming to Hyderabad. సో అప్పుడు ప్రభుపాద ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చేసి మనకి వార్త తెలిసింది. Then this boy approached to the temple president and asked, I want to go to Hyderabad to see Prabhupada. అప్పుడు ఆ టెంపుల్ మామూలుగా నేను ప్రభుపాద మన హైదరాబాద్ విన్నాను, నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళాను. Then here the temple president said that no, you should not go. Then he got angry and he said that if you not give the money, I will steal the money from you and I will go to Hyderabad. Then his president said that stealing is a very bad habit, you should not do. Then he said that temple president said that okay, I will send some of the group of devotees with you also, he said. Then before going Hyderabad, he said you should wear tilak and dhoti kurta, all those things you should wear and go, he said. Then he accepted, okay. Then boy went to Hyderabad and met Prabhupada. Then Prabhupada said that I am seeing the first devotee who is wearing tilak. This Indian boy is wearing tilak, dhoti kurta, he said. Then Prabhupada asked, who are you, all those things. Yeah, then he said, I am a thief, I joined the association of devotees, daily I'm doing chanting, I'm doing service to the God, all those things, he said. Then Prabhupada asked, then why you came from Mumbai to Hyderabad? See, the boy is doing most of the devotees service, but in habits will not go right. So he directly said, after I want to steal your watch, that's why I came from Mumbai to Hyderabad, he said. Then Prabhupada said, no, you should not do. I will give the watch to you, he said. Then he wear the watch and he left. And he is staying in Hyderabad for a few days and serving to the Prabhupada. Finally, Prabhupada also went to the Mumbai, and this boy also went to Mumbai, and he is doing daily activities, bringing vegetables, all those things. When he went to one of the shop for vegetables, okay, then while coming, he saw the border, okay, the banner, he saw that dairy milk chocolates. Dairy. Now he wants that chocolates also. How to purchase? Then whatever the money given for vegetable purchase, he taken from that 5 rupees, he purchased 3 chocolates and kept in the japa bag. So then he kept all the vegetables in Prabhupada's room, kitchen room, and when he entered, no, automatically Prabhupada is already sitting on the kitchen. After seeing the Prabhupada, he is weighed his obeisances to him. At the time of obeisances, from the japa bag, it's fall down 3 dairy milk chocolates. Here, then what is this? He asked, Prabhupada asked.
8 videos. Then he said, "This is sweet, Prabhupada," he said. Sweet presentation. You have it. Yeah, he thought that if you give means, he will not ask why you want to purchase all those things. He will not ask. ఇప్పుడు రూపాయలు ఇచ్చేస్తే స్వీట్ రూపాయలు ఏం కొన్ని పొజిషన్ అనేసి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. Then Prabhupada had said that sweets. ఆ ప్రభుపాద Then he said, "What is this?" Then he said that this is sweet, Prabhupada. No, you should not purchase from outside. You should take prasadam. You should offer to the God. Then only we should have. He said. So then wait for some time. I will do halwa for you. Then Prabhupada made the halwa and given to the boy and offered to the God and given to the boy. So రూపాయలు హల్వా తయారు చేసి భగవంతుడికి సమర్పించి తర్వాత ఇష్యూ చేస్తారు. Then boy had that halwa and then completely eradicated the chocolates from his lifestyle itself. సో ఇమీడియట్ గా ఎప్పుడైతే ప్రభుపాద హల్వా తీసుకొని ఇస్తారో తన లైఫ్ టైం లో ఆ చాక్లెట్ దాన్ని వదిలేస్తుంది. Here, what we understand from this story is when you go for the higher taste, automatically the lower taste will be eradicated. So, ఎప్పుడైతే మనకు ఉత్తమమైన దొరుకుతుందో ఉన్నతమైన దొరుకుతుందో మనము here that boy became now this happened in 1972. Might be now he is almost 50 years plus. He became a president one of the temple also. This is a life incident. 1972 ఇప్పుడు 57 అయినచ్చు. Now in the beginning of bhakti process, always we should hear about Krishna. All Sravanam is the most important in the 9th process of devotional service. ఆ 9 నవవిధ భక్తి మార్గాలు అతి ముఖ్యమైనది భగవంతుడి గురించి శ్రవణం చేయడం. Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasam, Satyam, Atma Nivedanam. Sravanam, Kirtanam, Pada Sevanam, Archanam, Atma Nivedanam. In these 9 limbs of devotional service, Sravanam is the most important. For Sravanam, Parishit Maharaj is the right example. Kirtanam, Sukadev Goswami and Narada. Smaranam, Prahlad Maharaj. Padasevam, Lakshmi Devi. Archanam, Prithu Maharaj. Vandanam, Akrura. Dasyam, Hanuman. Sakyam is Arjuna. Atma Nivedam is Bali Maharaj. Here, the first thing always we should be here about Krishna, whether you understand or not understand. But your inquisitiveness is to hear about Krishna. So, as soon as if you want to hear, that means first you need to concentrate your mind. So, here in Bhagavatham 9th canto 4th 18th verse, it is stated as Savai Mana Krishna Padarvinda Vachamsa Vaikunta Gunara Varnane. So చాలా మంచి ఎప్పుడు మనం గమనించవచ్చు ఇది చాలా సార్లు మనము మన కృష్ణ పాదారవింద వాచాంసి వైకుంఠ గుణాన వర్ణనే. If you engage your mind in hearing, then you can describe these things in Vaikuntha also. So ఎప్పుడైతే మన మనసుని భగవంతుడి గురించి వింటామో మనం దీన్ని
వైకుంఠం లాగా మెటీరియల్ వరల్డ్ కూడా వైకుంఠం లాగా. See, here Krishna Padara Vindare means you can take example of Amrish Maharaj. So Ambarish Maharaj example that is person. Why? Because Amrish Maharaj is a great devotee. He control his mind and senses in this way. So ఇక్కడ ఉదాహరణగా అంబరీష్ మహారాజ్ తీసుకోవచ్చు. అంబరీష్ మహారాజు చక్కగా మన మనస్సుని తర్వాత ఇంద్రియాన్ని భగవంతుడి సేవలో నిమగ్నం చేస్తారు. Here, Amrish Maharaj always engage his mind in meditating upon the lotus feet of Lord Krishna. ఎప్పుడు తన మనసుకి భగవంతుడి పాదాలపైన లగ్నం చేసేవారు. And his words describing the glories of Lord. సో ఎప్పుడైతే తను ఏం మాట్లాడినా కూడా భగవంతుడి యొక్క ఇంద్రియాల గురించి తెలియజేవారు. His hands is cleaning in the Lord's temple always. తన చేతులని భగవంతుడి యొక్క మందిరాలను శుభ్రపరచడానికి ఉపయోగించేవారు. His ears is always hearing spoken by Krishna Katha. సో ఎప్పుడు తన భగవంతుడి యొక్క కథని శ్రవణం చేసేవారు. And his eyes is always seeing the deities of Krishna and Lord's temples like Madhura and Vrindavana. సో ఎప్పుడు తన కళ్ళని భగవంతుడి యొక్క అద్భుతమైన మందిరాలను దర్శించడానికి చూసేవాడు. భగవంతుడి యొక్క సౌందర్యంగా ఉపయోగించేవాడు. And also he engaged his senses always touching the bodies of lost devotees. సో తన యొక్క చర్మాన్ని భగవంతుడి యొక్క శుద్ధ భక్తులని ఆలింగనం చేసేందుకు ఉపయోగిస్తారు. The sense of smell is always engaged in fragrance of tulsi leaves. సో తన యొక్క స్మెల్ అంటే సో ముసుని దేనికి ఉపయోగించేవాడంట. సో భగవంతుడికి అర్పించిన తులసి యొక్క సుగంధాన్ని తీసుకునేదానికి ఉపయోగించారు. And he engaged his tongue always to take prasadam. సో తన నాలుకని భగవంతుడి యొక్క అర్పించిన ప్రసాదాన్ని తీసుకునేదానికి ఉపయోగించారు. Always he will bow down the head before the Lord. ఎప్పుడు తనకి భగవంతుడికి సాష్టాంగ నమస్కారాలు చేశారు. And also his legs always in going to the temples and doing some service always. సో తన కాళ్ళని అన్ని దేవస్థానాలకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగించేవారు. Amrish Maharaj, all his desires, whatever is having, no, it's always thinking about the Lord itself. సో తన యొక్క అన్ని ఇంద్రియాలను తర్వాత మనసుని కూడా ఎప్పుడు భగవంతుడికి అర్పించాలి, భగవంతుడి కోసం భగవంతుడిలో నిమగ్నం చేసేవాడు. And Amrish never desired for his own sense gratification. సో ఎప్పుడు భగవంతుడిని అంబరీష్ మహారాజు భగవంతుడికి ఏది అడగలేదు, తన కోసం తన ఇంద్రియాల కోసం. Always he will think 24 hours in a day about devotional service. భగవంతుడికి ఏ విధంగా పంచాలి మాత్రమే అనిపించారు. Then only not only Amrish Maharaj, we also give up all these material senses, material activities. సో మనం కూడా అంబరీష్ మహారాజు గారు కూడా ఖచ్చితంగా మనం కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచ ఖచ్చితంగా మనం దాన్ని వదిలించుకోవచ్చు. In this way, if you do this devotional service, our mind will be cleansed from all the dirty things. సో ఈ విధంగా మనం భక్తుల సేవ చేశామంటే ఖచ్చితంగా మనలో ఉన్న కల్మషాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. Then Prabhupada is saying that if you do this devotional, definitely will go back to the Godhead. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ విధంగా డివోషనల్ సర్వీస్ చేస్తావో ఖచ్చితంగా భగవద్ధామానికి చేరుకుంటావు. That is Savai Manaha Krishna Padara Vindar. సవై మన పదాల అంటే దాని అర్థం చేయాలి. And also here one more quote is given, Vatsam Savaikunta Gunana Varnane. ఇక్కడ ఎక్కువగా లైక్ చెప్తాను మనం వాచాంసి వర్ణాన్ని వాచాంసి Varnane Gunara Vandar. Here Vachamsi means if you control your mind, then you will control your talk, to control your words. సో వాచాంసి అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు మన మనసుని కంట్రోల్ చేస్తున్నామంటే మనం స్పీచ్ కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది. There are Kaya, Mana, Vakya. There are three things are there. Kaya, Maya, Vakya. Kaya, Mana, Vakya. So Mana, Vakya, sir. Okay, we got this body, so we have this mind, but we need to talk it. సో మైండ్ వల్ల మనం మాట్లాడుతాం. Here talking is very important. సో మనం మాట్లాడడం చాలా ముఖ్యమైనది. Nowadays, if you see, day and night we will talk nonsense only.
పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు ఏదో నాన్ సెన్స్ అంటే అక్షరం గురించి మనం ఎక్కువ చర్చిస్తాం. Instead of speaking unnecessary things, if you chant, if you speak and talk about Krishna Katha, chant Hare Krishna mantra, and if so, automatically we will go back to Godhead. సో ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాపంచిక విషయాల గురించి చర్చించుకుంటా, భగవంతుడి గురించి, భగవంతుడి లీల గురించి, భగవంతుడి కథల గురించి చర్చిస్తామో ఖచ్చితంగా మనం భగవద్ధామానికి చేరుకుంటాం. Here, there is one word which is given by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Okay, the inquisitiveness is very good. సో సో మనకు ఆత్మత నేర్చుకోవాలనుకుంటా చాలా ఇంపార్టెంట్. Here, inquisitiveness means whether to know the God, whether you understand or not understand what the speaker is telling. But if you concentrate listening, automatically that inquisitiveness will develop. Krishna will help you to understand the things. ఎప్పుడైతే నువ్వు వినాలి, సో మన భగవంతుడి గురించి కథ గురించి వినాలి అనే అంటే భగవంతుడి చక్కగా మనకి గైడ్ చేస్తారు. సో దానికి కావాల్సిన అన్నిటి కూడా భగవంతుడు సమకూరుస్తారు. Here, at the time of a disciple, when Prabhupada is a disciple of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Okay, here I will tell one here some example is given by this verse. When Prabhupada met with Guru Maharaj, whether he is giving is to be initiated. Okay, Prabhupada is going to be initiated on that day. Okay, Prabhupada ఇక్కడ ఇనిషియేట్ చేస్తున్నాను. Okay, when Prabhupada turn has come, then Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur immediately said he will become my disciple because he has very inquisitive to hear whatever I am telling. సో అప్పుడు భక్తి ఠాకూర్ అందరికీ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే ప్రభుపాద ఆలోచించాము, సో ఇమీడియట్ గా ఇతనికి చాలా ఇతను మంచి శిష్యుడు అవుతాడు, ఇతనికి చాలా నేర్చుకోవాలని ఆలోచన చెప్తారు. While Guru Maharaj is speaking, actually Prabhupada not able to understand there's such a high philosophical terms. సో కానీ ప్రభుపాద అదే వాళ్ళ గురు మహారాజ్ చెప్పేటప్పుడు ప్రభుపాదకి అంత అర్థమే కాదనమాట, అంటే అంత హై ఫిలాసఫీ అర్థం లేదు. But even though the inquisitiveness of Prabhupada is very high, I want to listen, I want to listen, I want to listen, I want to understand it. Here, whether you understand or not understand, but that is a very good qualification to sit here and Sravanam as to. సో మనం నేర్చుకోవాలని ఆసక్తి ఉంటే భగవంతుడు నెమ్మది నేర్చుకోగలుగుతాం. Here, Krishna is there everywhere. Okay, and also is the omnipresent. Okay, here what I'll tell you one example here. When Chaitanya Mahaprabhu when he went to Puri and saw the Jagannath, he immediately he said that Krishna, Krishna, and then he fainted. సో ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు పూరికి వెళ్ళి ఎప్పుడైతే జగన్నాథుని దర్శనం చేసుకుంటాడో ఇమీడియట్ గా కృష్ణ కృష్ణ అని చెప్పి మూసిపోతుంది, అంటే అంత ఆ భావంలో ఉంటాడు. Okay, if you see other people, if you see me, there is a statue. Okay, the God is nothing but it's just a statue. సో కానీ మామూలుగా వేరే వాళ్ళ వ్యక్తిగత భగవంతుడు సాక్షాత్తుగా ఉన్నా కూడా దాని ఒక విగ్రహ రూపంలో ఉన్నాడు, ఒక విగ్రహం లాగా అనుకుంటారు. But when the mind is clear, then only you can able to see the God. ఎప్పుడైతే మన మైండ్ శాంతంగా ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే మనం చక్కగా భగవంతుడిని దర్శనం చేసుకోవాలి. That's why Srila Prabhupada has given for us her highest thing in the practicing the yoga practice in ISKCON. That is Bhakti Yoga. సో అందుకే మనకు ప్రభుపాద వాళ్ళు చక్కగా ఉన్నతమైన మనకి ఇచ్చాడు, భక్తి యోగం మనకి ఇచ్చాడు. In the form of Diksha Guru and Shiksha Guru for all us. సో మనకి ఇంకొకటి ఆ భక్తి జీవితం ఏ విధంగా చేయాలి, సో ఏ విధంగా మన భక్తి జీవితం ముందుకు వెళ్ళాలి కూడా మనకి శిక్షా గురు దీక్షా కూడా ఇచ్చారు. We all must utilize this opportunity and we need to understand how to go back to Godhead. సో ఇది మనం చక్కగా ఉపయోగించుకోవాలి. దీక్షా గురు శిక్షా గురు తర్వాత ఈ భక్తి ప్రాసెస్ తో ఉపయోగించుకొని సో భగవద్ధామానికి ఏ విధంగా చేరుకోవాలని మనము చక్కగా
వినియోగించుకోవాలి. ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలి. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Questions now. Any questions? Okay, before concluding, I will, if time is there, I will tell one story. Questions. Any question? Questions will be answered. చిన్నప్పటి నుంచి మనం చాలా పద్ధతిగా పెంచాలి, పెట్టాలి, ఏ గ్యారంటీ నేను ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు పద్ధతిగా పెంచినారు, అయినా కానీ వాళ్ళు మంచి పొజిషన్ లో ఉంటారు, మంచి పేరు దేవుడు జ్ఞానం కూడా లేదు. The question is, sometimes in the material world we see people who are materially well established, so they are in good position. So, but their upbringing is not good. So they may not possess good qualities. So, but still they are in very good position. So, what is the reason for this? That is the question. Correct? So, sometimes you may be materially well situated. So, the material positions from the cellular facility. చాలా మంది చక్కగా ట్రైల్ ఉంటారు అని తర్వాత మంచి ఉంటారు అని పెద్దలు అనేది ఉంటాయి. మంచి ఉంటారు కానీ క్వశ్చన్ వచ్చి వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఏం శ్రవణం చేయడం ఏం చేయదు కానీ మంచి పొజిషన్ ఉంటారు. So what is the reason for that? So either money మనకి చెప్తున్నాను చిన్నప్పటి నుంచి మనం చక్కగా ట్రైన్ చేయాలి అంటే వాళ్ళు మరి ఇప్పుడు బయట కూడా చూస్తున్నాము, చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ట్రైన్ లేదు అని మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు, వాళ్ళకి కీర్తన చేయలేదు, శ్రవణం చేయలేదు, అయినా మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు. ఫైనాన్షియల్ గా కానీ హెల్త్ పరంగా కానీ అనేది ఎందుకు అడుగుతున్నాను. Material position, the material facilities, whatever is given to us, material world, it has nothing to do with the our spiritual position. So, especially ఇది చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి. మనకున్న ఆస్తులు కానీ, మనకున్న సంపాదన కానీ, మనకున్న భౌతిక విషయాల పట్ల అవగాహన కానీ, సో ఇది కంప్లీట్ గా ఆధ్యాత్మిక ఉపచారానికి డిఫరెంట్ అన్నమాట. సో మెటీరియల్ పొజిషన్, so especially in the material world, what is considered a material position? Janma, Aishwarya, Shuti, Sridu. Good work, good education, good wealth, and Janma, Aishwarya, Shuti means good children. Beauty, and good children. So all these things are all dependent, is purely dependent on the punya and papa. Okay, so it is also important. మనకు ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ ప్రపంచంలో మనకున్న అందం కానీ, ఐశ్వర్యం కానీ, సో మనకున్న ఆస్తులు కానీ కేవలం పాప పుణ్యాల పైన ఆధారపడుతాయి. మన పుణ్యం పైన ఆధారపడుతుంది, పుణ్యం పైన మాత్రమే ఆధారపడుతుంది. సో సపోజ్ ఇఫ్ somebody is in a good position today, it is all because of the punya, material punya what he has done in the past. సో ఇప్పుడు మంచి పొజిషన్ ఒక వ్యక్తి చాలా మెటీరియల్ గా అంటే
చాలా మంచి ఉన్నాడంటే పూర్వజన్మ చేసుకున్న పుణ్యం అనేది అనుభవిస్తున్నాడు. అందువల్ల అతను చాలా చక్కగా ఉన్నాడు. అండ్ స్పెండింగ్ దట్ పుణ్యం. సో స్పెండింగ్ దట్ ఆ పుణ్యాన్ని ఏం చేస్తాం స్పెండింగ్ దట్. Once the punya is over, then we have to face the result of the bad karma, bad effects actually. So ఆ పుణ్యం అనేది జరిగిపోతుంది. అతను పుణ్యాన్ని వాడేస్తున్నాడు. ఆ పుణ్యం ఇప్పుడు వాడకం అయిపోతుందో అప్పుడు ఇంకా పాపాలని ఫేస్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేస్తారు. అప్పుడు డిఫరెన్స్ వస్తాయి. So this punya is also we give a temporary result and papa will also give a temporary result. So పుణ్యం కానీ పాపం కానీ రెండు కూడా అశాశ్వతాలు అంటే ప్రస్తుతానికి మాత్రమే ఇస్తుంది. సో బట్ గెటింగ్ స్పిరిచువల్ లైఫ్ ప్యూర్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ భక్తి భక్త సంజాయ. సో ఇట్ ఇస్ ప్యూర్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ ది భక్తి ఆఫ్ ది వైష్ణవ. సో దాని భక్తి అనేది కేవలం వైష్ణవుల కృప వల్ల మాత్రమే దొరుకుతుంది. ఇంకా ఎవరు ఇది పుణ్యము కాదు పాపము కాదు. So even if a person does not have any punya papa, so or even if a person is extremely sinful or extremely pious, unless he gets the mercy of the Vaishnava, he will not get it. So అతను ఎంత గొప్పవాడైనా ఉండొచ్చు, ఎంత పాపైన ఉండొచ్చు, ఎంత ఉన్నతమైన ఉండొచ్చు, ఎంత పాపైన ఉండొచ్చు, కానీ కేవలం భక్తుల యొక్క కృప వల్లనే భగవత్ అతనికి భక్తి అనేది లభిస్తుంది. Material qualification or disqualification is not the criteria to get out. సో వాళ్ళు మెటీరియల్ గా మంచిగా ఉండాలి లేదా మెటీరియల్ గా డౌన్ గా ఉన్నా కూడా అదే క్వాలిఫికేషన్ కాదన్నమాట. మెటీరియల్ గా బాగుంటేనే ఈ భక్తి అనేది లభిస్తుంది. వాడు ఎంత నీచ జన్మ ఉన్నా కూడా భక్తి అనేది లభిస్తుంది. కేవలం భక్తుడి వల్ల మాత్రమే. ఇప్పుడు ఇదంతా గమనించుకోవచ్చు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు కూడా భక్తి అంటే ఎవరు ఒకరు మీరు ఇంకో భక్తుడు మీకు చెప్పాడు ఇక్కడ ఏదో క్లాస్ జరుగుతుంది, ఏదో విధంగా అది కృష్ణుడు కింద ఉండొచ్చు, ఏదో విధంగా మన భక్తుడి వల్ల ఇంకొక భక్తుడికి ఇక్కడికి వచ్చాము. మన ముందు నుంచి కృష్ణుడు తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడికి రాలేదు, ఆ జ్ఞానం అనేది రాదు. మనమంతా ఇక్కడ ఉన్నామంటే దానికి కారణం ప్రభుపాదులు అంటే ఇట్లా వాళ్ళ డిసైపుల్స్ నుంచి వాళ్ళ భక్తులు అట్లా ప్రతి ఒక్కరు ఇంకొకరి వాళ్ళ ద్వారా వచ్చామన్నమాట. అందుకోసమే భగవంతుడి కన్నా రూప అనేది వైష్ణవుడికి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఆ భక్తిని కేవలం వైష్ణవుడు మాత్రమే ఇస్తాడు, భగవంతుడు ఇవ్వడు. సో మెటీరియల్ అసెట్స్ ఆర్ టెంపరరీ, స్పిరిచువల్ అసెట్స్ ఆర్ పర్మనెంట్. మెటీరియల్ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న మన ఆస్తుల్ని కూడా కేవలం శాశ్వతం కాదు. అవి కేవలం కొన్ని రోజులు అవి శాశ్వతం కాదు. కానీ మనం చేసుకున్న భక్తి అది ఎప్పటికీ శాశ్వతం. Temple and go from small service. That service is a permanent account. So a permanent account. మన బ్యాంకులో నువ్వు డ్రా చేస్తే పెరుగుతూనే ఉంటుంది. పాపం పుణ్యం సో పాపం కానీ పుణ్యం కానీ అవి కరిగిపోతాడు, వెళ్ళిపోతాడు. హరే కృష్ణ. ఎనీబడి హ్యాస్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? వండర్ఫుల్ క్వశ్చన్. చాలా మందికి very important. మనకి మంచి సంస్కారం నేర్పించడం వల్ల వాళ్ళు మంచి పొజిషన్ వస్తామని ధ్యానికి ఏంటి అంటే వస్తారని ఎలా పిల్లలకి సంస్కారం నేర్పించారు. సో once devotees come to the path of spiritual life, it is mentioned that we have to give the spiritual knowledge and education from the very beginning of. సో ఎప్పుడైతే ఈ మంచి సంస్కారం ఉంటాయి కదా, ఈ మంచి సంస్కారాలు మన చిన్నప్పటి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసేయాలన్నమాట వాళ్ళకి ఆ భక్తి. అప్పుడు వాళ్ళు చక్కగా ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళకి ఏది మంచి విలువలు తెలుసుకోవాలి, పరిచయం చక్కగా ముందరికి వెళ్తారు. సో వాట్ ఈస్ ది అడ్వాంటేజ్ గివింగ్ సంస్కారం ఫ్రమ్ ది వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ లైఫ్? సో ఏం మనకి ఉపయోగం ఏంటి? మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనం చక్కగా ట్రైన్ చేయడం వల్ల ఉపయోగం ఏంటి?
So Srila Prabhupada says that if you give them an opportunity from the very beginning of their lives, there is a good chance that they can become pure devotees. సో చిన్నప్పటి నుంచి మనం ఎట్లా ట్రై చేసామంటే రూపాయలు చెప్తారనమాట వాళ్ళు ప్యూర్ డివోటీగా మారిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. So, but devotees who are started in the beginning, so they will not have the facility that the people are bringing from the very beginning of it. సో మరి మధ్యలో మధ్యలో గ్యారింగ్ వాళ్ళకి అప్పుడు నుంచి ఉండదు కదా, సో అంత ఆపర్చునిటీ ఉండదు. So therefore, Kaumara Mata, we have to give the samskara from the very beginning of it. సో అందుకే మనం అవమానం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అవమాన దర్శనం నుంచి వాళ్ళకి సంస్కారాన్ని చెప్పలేదు. So that's the advantage taking the spiritual from the very beginning of the life. So there is no loss. At any point of time, we can take advantage. We can go ahead, but doing it from the very beginning of life. సో ఎప్పుడైతే సో చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు చేయడం వల్ల నీకు ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆ కన్నయ్య చూడండి, చిన్న కన్నయ్య హార్డ్లీ లెస్ దాన్ 1 year హరే కృష్ణ మంత్రం అని చెప్తే తప్పటి పడతాడు. మనం ఏం చేస్తాం? సో అంటే అది ఎలా వస్తుంది అంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి దే ఆర్ సో ప్యూర్ సోల్స్. అంటే గొప్ప సోల్ అయితేనే ఒక భక్తుడి జీవితంలో భక్తుడి కుటుంబంలో జన్మించడానికి సాధ్యం అవుతుంది. ఎంతో పుణ్యం చేసుకోవాలి. మనం కొన్ని పాటలు చూస్తామంటే ప్రీవియస్ వచ్చాడు పాటలు, వాళ్ళు ఏమడుగుతారంటే నన్ను ఒక భక్తుడి ఇంట్లో కీటకంలో కాలంటే పుట్టించోడిసి భగవంతుని కోరుకుంటారు. అంటే అంత గొప్పది మన భక్తులతో అసోసియేషన్. ఇంకా భక్తుడి కడుపులో పుట్టాలంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ. సో వాళ్ళకి ఎలా వస్తాయంటే పూర్వజన్మలో చేసుకునేటువంటి కూడా నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. So therefore, so is the advantage? Yeah. One is even Srila Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur. So Prabhupada mentions this in the Thakur, that we all had the good fortune of being born in the family of Vaishnava. So అందుకే వాళ్ళ చూడండి, వాళ్ళ లైఫ్ చూడండి ఎలా ఉంది. సో Prabhupada వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంది, Bhaktivinoda Saraswati Thakur వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంది. వాళ్ళంతా చిన్నప్పటి నుంచి భక్తి చేశారు కాబట్టి, భక్తుల కుటుంబంలో జీవించారు కాబట్టి, సో దే బ్రాట్ దిస్ మూమెంట్ టు ది వరల్డ్. సో వాళ్ళు అక్కడ ప్రభుత్వాలు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మంచి కుటుంబంలో అంటే కృష్ణ భక్తికి చాలా అనుకూలంగా ఉంది అనమాట కుటుంబం. ఆ విధంగా వాళ్ళు ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి బ్యూటీ యూటీస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అనేది చాలా ఎక్కువ. ఆ విధంగా బ్యూటీ యూటీస్ అయిపోయారు. సో అదే విధంగా మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనం సాధన అనేది ఎక్కువ బ్యూటీ యూటీగా అవడం. ఆ బ్యూటీ యూటీ అవడమే కదా మనిషి యొక్క రోల్. ఎప్పుడు కాకపోతే ఒక టీమ్స్ ఉన్నా కూడా లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పారు కదా, ఈవెన్ ఒక టీమ్స్ మెయింటైన్ డిజైర్ ఉన్నా కూడా మాయా దేవుడు మంది భగవంతుడి దగ్గరికి పంపించారు. మళ్ళా మనం ఇక్కడ పడతాం. ఇంకోటి ఏంటంటే మళ్ళా ఎల్కేజీ చదవాలి అవసరమా? సో ఎల్కేజీ ఎక్కడ భయవేస్తుంది అందరికి. హరే కృష్ణ. Kaumara మాట్లాడితే ఎన్నో ధర్మం భాగవతాంట దుర్లభ మనిషి సదకి ఎక్కువ మాట్లాడు. సో ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ ప్రేయర్స్ చెప్తారనమాట ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. సో కౌమారం మాట్లాడుతూ ప్రయత్న చిన్నప్పటి నుంచి మనం స్టార్ట్ చేయలేదు. దుర్లభ మనిషి జన్మ, మనిషి దొరికేది వెరీ రేర్ చక్కగా రిప్లేస్ చేసుకోవాలి. పీపుల్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్. మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు మిడిల్ లో ఉన్నాడు. మన రీసెంట్ గా జరిగింది ఏదో ఇన్సిడెంట్. సో మంచి డైరెక్టర్ ఆత్మహత్య చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది. సో బికాస్ యూ డోంట్ నో ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. సో చిన్నదానికి అంటే ఆ విధంగా ఉందన్నమాట పరిస్థితి. సో అందుకోసం మనం చిన్నప్పటి నుంచి మనం ట్రైన్ చేయాలి. విచ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఇస్ పర్మనెంట్, నాన్ పర్మనెంట్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో లెట్స్ స్టార్ట్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర ఫర్ Prabhuji family to advance in spiritual life. First time doing the class, wonderful class. He prepared so well. So thank you everybody. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram.